This video is the continuation of previous video. Let's continue with the discriminating unions. Now let's see one example. First வந்து ஒரு interface ஒன்று போடுறேன். Add. Next function. Function property. Type add. String literal type. Next வந்து num1 property. Number type. Next num2 property. Number type. Next add method. Return type வந்து நம்பர்னு கொடுக்குறேன். Next interface sub. இங்க வந்து sub. Next method name sub. Next interface multiplication mul. Method name mul. Next one the div division div. Method name div. Next வந்து ஒரு one type வந்து create பண்றேன். Type calc equal to union type வந்து கொடுக்குறேன் இந்த interface. First வந்து add or sub or multiplication or division. Next வந்து ஒரு method result equal to ஒரு arrow function. Next console.logல result method. parameterல வந்து calc type வந்து calcனு கொடுக்குறேன். ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று add interface-ஆக இருக்கலாம் or sub or mul or division. argumentல object. ஸோ ஃபஸ்ட் வந்து add வந்து கொடுக்குறேன். ஸோ function add. Next num1 value 10. Next num2 10. Next method add. ஸோ return type வந்து பார்த்தீங்கன்னா number. ஸோ இங்கே வந்து return this keyword dot num1 plus this keyword dot num2. இப்போ வந்து என்னோட மெத்தட்குள்ளே வந்து calc டாட் ஃபங்க்ஷன். ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா என்னால் ஃபங்க்ஷன் ப்ராப்பர்ட்டி வந்து என்னால் அக்சஸ் பண்ண முடியுது. அதே மாதிரி calc டாட் num1 num2 ஃபங்க்ஷன் num1 num2 இந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாம் வந்து என்னால் டைரெக்டாக ஆக்சஸ் பண்ண முடியுது. இதே வந்து நான் அந்த மெத்தட் வந்து நான் ஆக்சஸ் பண்ணோம். ஆட் மெத்தட் வந்து கொடுக்குறேன். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு ஒரு எரர் வந்து வரும். ப்ராப்பர்ட்டி ஆட் டஸ் நாட் எக்ஸிஸ்ட் ஆன் டைப் calc. ஓகே, ஸோ ஏன்னா இந்த ஃபங்க்ஷன் ப்ராப்பர்ட்டி num1 num2 ஸோ இதெல்லாம் வந்து என்னோடய இன்டர்ஃபேஸில் காமனாக இருக்குது. இந்த மெத்தட் நேம் வந்து மட்டும் வந்து பார்த்திங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. ஓகே, ஸோ என்னால் calc டாட் ஃபங்க்ஷன் ப்ராப்பர்ட்டி வந்து என்னால் அக்சஸ் பண்ண முடியும். ஏன்னா ஃபங்க்ஷன் ப்ராப்பர்ட்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா காமனாக இருக்குது. இதே நான் வந்து மெத்தட் வந்து நான் ஆக்சஸ் பண்ணோன்னா என்ன பண்ணலாம், நம்ம சம் கண்டிஷன் செக்கின் வந்து யூஸ் பண்ணலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் கண்டிஷன் இஃப் calc டாட் ஃபங்க்ஷன் வந்து ஆடாக இருந்துச்சுன்னா என்னால் என்ன பண்ண முடியும்னா ஃபங்க்ஷன் ப்ராப்பர்ட்டியில் ஆட் என்ற வேல்யூ வந்து இருந்துச்சுன்னா என்னால் ஆட் என்ற மெத்தட் வந்து என்னால் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும். ஸோ உள்ள வந்து calc dot add.
ஓகே. ஸோ இதே வந்து நான் ஒரு சப் மெத்தட் வந்து யூஸ் பண்ணோம். சப் மெத்தட் வந்து நான் ஆக்சஸ் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன்னா இதே மாதிரி நான் கண்டிஷன் வந்து செக் பண்ணலாம். ஓகே, ஃபங்க்ஷன் ப்ராப்பர்ட்டியில் வேல்யூ வந்து சப்னு இருந்துச்சுன்னா என்னால் சப் என்ற மெத்தட் வந்து என்னால் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும். ஸோ இந்த மாதிரி சம் கண்டிஷன் செக்கிங் வந்து யூஸ் பண்ணி அந்த பர்டிகுலர் மெத்தட் வந்து நம்மளால் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும். இதே வந்து காமனான ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளால் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும். டேரெக்டாக வந்து நம்மளால் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும். பட் இதே வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா, ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்துச்சுன்னா சம் கண்டிஷன் செக்கிங் யூஸ் பண்ணி நம்மளால் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும். ஸோ இதே மாதிரி இஃப் இல்லை எல்ஸ் இஃப் calc.function sub. ஸோ சப்பாக இருந்துச்சுன்னா என்னால் சப்ன்ற மெத்தட் வந்து என்னால் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும். இதே வந்து என்னால் டேரெக்டாக calc.sub அப்படின்லாம் என்னால் ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது. எரர் வந்து வரும். ஸோ இஃப் எல்ஸ் இஃப் கண்டிஷன் வந்து யூஸ் பண்ணலாம். அப்படி இல்லாட்டி சுவிட்ச் கேஸ் கண்டிஷன் வந்து யூஸ் பண்ணலாம். சுவிட்ச் கேஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் அது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும். ஸ்விட்ச் calc.function. ஸோ கேஸ் ஆடாக இருந்துச்சுன்னா return calc.add method break. நெக்ஸ்ட் கேஸ் சப் இருந்துச்சுன்னா return calc.sub. break. Next case mul return calc.mul. Next case div return calc.div. ஸோ இங்கே வந்து சப். நெக்ஸ்ட் மெத்தட் நேம் சப் ஆப்ரேட்டர் மைனஸ். நெக்ஸ்ட் வந்து மல்டிப்ளிகேஷன் மல் ஆப்ரேட்டர் asterisk. நெக்ஸ்ட் வந்து div மெத்தட் நேம் div ஆப்ரேட்டர் divide. ஸோ கம்பைல் ஆகுது. கம்பைல் பண்ணும்போது 0 errors. ஸோ கன்சோலில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து அடிஷன் வேல்யூ ஆட் வேல்யூ 20, சப் வேல்யூ 0, மல்டிப்ளிகேஷன் 100, டிவைட் 1. ஸோ இந்த எக்ஸாம்பிளையும் ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் நம்ம பார்த்த எக்ஸாம்பிளையும் ரிலேட் பண்ணி பாருங்கள். ஏதாவது டவுட்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.